how is pronunciation different from accent? Mother, The difference is versus r. Beginners வந்து ரொம்ப struggle பண்றாங்க to like talk the language. Because of the lack of exposure. தமிழ் படங்கள் பார்த்திருக்கீங்களா? ரஜினி படம். தலைவர் படம் பார்ப்பீங்க. English, I was not able to speak in English when I was in school. That's a good question. Pneumonia from microscopic silicovolcanoconiosis. Can you say that again? Tin the twin, tin, blah. ஸ்ரீகாந்த், நீங்க எப்படி ஒரு pronunciation கோச்சா ஆனீங்க? First of all, தமிழ் அவ்வளோ தெரியுமா இல்ல? தமிழ் கொஞ்சம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் தெரியுமா? ஓகே, எங்க ஆடியன்ஸ்க்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க தமிழ் பேசுனீங்கன்னா of course I can do it. நான் ட்ரை பண்றேன். கண்டிப்பா, thank you. So yeah, உங்க ஜர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு pronunciation கோச்சா? அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது when I was a kid. நான் ஹாலிவுட் மூவிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஸ்பைடர்மேன் மூவி வாட்ச் பண்ணிட்டேன் கசின் ஹவுஸ். அப்போ அங்கே I was not able to understand the dialogues in the movie. Dialogues ஒன்றும் புரியல. Is that right? புரியல. நான் என் கசின் கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு இது why am I not understanding this? He said it's an English movie. I said, நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் கற்றுட்டு இருக்கேன். He said, இதுதான் ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ், நம்ம இங்கிலீஷ் அல்ல. said why? அங்கே நின்னும் I had this thought that I should be able to understand English. அதுக்கு growing up I started watching movies and then I understood that the pronunciations that were taught to us in schools எல்லாம் தப்பு தான். எல்லாம் தப்புன்னு சொல்றீங்க? mostly தப்பு. எல்லாம் இல்ல, mostly words pronunciation, like there are many mispronounced words, especially when it comes to the Indian context. So அப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் எல்லா வேர்ட்ஸ்லயும் pronunciation learn பண்றேன். Okay. That's how I became obsessed with pronunciation. And yeah, that's how it started. So Spider-Man படம் பார்த்து எனக்கு புரியாத ஒரு ட்ரிகர் தான் எனக்கு வந்து இதுக்கு தூண்டுச்சு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. நான் சின்ன வயசுல அதுதான். பின்ன நான் இங்கிலீஷ் I was not able to speak in English when I was in school. ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் காலேஜில் when I was in college ஒரு opportunity கிடைச்சாச்சு to speak to a native English speaker. Okay. And I took that opportunity because I knew how to read and write in English. But unfortunately, I could not speak English. English will பேச முடியாது எனக்கு. Okay. I thought, just because I could read and write English, I would be able to speak. That was my assumption, but I was shocked. That was a huge revelation. Like after studying 12 years in an English medium school, English will பேச முடியாது. அந்த காலேஜ் டைமில் நான் இங்கிலீஷ் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணது ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரோட நீங்க பேசி பிராக்டிஸ் பண்ணது? அது ஃப்ளாப் ஆச்சு. I could not talk to that native English speaker. அது ஃப்ளாப் ஆச்சு. and அதுக்கப்புறம் நான் யூடியூப் பார்த்து எப்படி இங்கிலீஷ். உங்க செகண்ட் லாங்குவேஜ் என்ன ஸ்கூல்ல ஸ்ரீகாந்த்? செகண்ட் லாங்குவேஜ் மலையாளம் படிச்சீங்களா இல்ல? மலையாளம் படிச்சிருக்கு, ஹிந்தி படிச்சிருக்கு. ஹிந்தி மலையாளம். சோ ஹிந்தி மலையாளம் எழுத படிக்க தெரியுமா? தெரியும். அது பேசுறதுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு தெரியும்? ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நல்லாவே தெரியும். நீங்க மூணு லாங்குவேஜ்மே எழுத படிக்க கத்துக்கிட்டீங்க. ஆனா ஏன் இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணீங்க? மத்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்மே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் வந்து ஈஸியா இருக்கு. Why not English? Because English school we don't speak in English in school. I used to speak Malayalam in school. Even though the school is an English medium school, we don't talk in English. அதுதான். Okay. Yeah, so நீங்க பர்சனலா வந்து pronunciation கோ இல்ல இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஒரு ரீசன் has triggered you to become take it as a profession right now? Absolutely. Well, after graduating from my college, I worked as an engineer, as a mechanical engineer, and then it was during COVID when I went back and revisited my passion about English. And on the time நான் neighboring kids க்கு English teaching சொல்லி கொடுத்தேன். அது
I started doing that. It's confusing to mix up languages, but yeah. So and அப்போதான் நான் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கம்பெனியில் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். Okay, so உங்களோட career starting ஒரு spoken English companyல நீங்க ஒரு tutor-ஆ work பண்ணீங்க. Tutor-ல நான் content creator, like I used to make videos about English. Okay. But உங்களோட career start ஆனது as an engineer. As an engineer, I worked in the industry for 5 years. 5 years அப்புறம் கோவிட் டைம்ல நான் spoken English fieldல வந்திருக்கேன். Okay. Spoken English field, I was not teaching, not tutoring. I was making videos about English. Okay, so content creationல இருந்தீங்க. Content creation. And அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு கோச்சா வந்தது இப்போதான். அது இப்போதான். எத்தனை வருஷமா இந்த pronunciation கோச்சா உங்களோட career நீங்க வந்து வச்சிருக்கீங்க? 2-3 years. 2-3 years பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay. And அந்த கம்பெனின்னு ரிசைன் பண்ணிட்டு நான் என் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. What's like starting? What's the Tamil for? ஆரம்பிச்சு. That's right. Okay. So ஆரம்பிச்சேன் and again, I started making videos only about pronunciation, like diving really deep into the nuances of it. Okay. So, COVID times, lockdown times, Instagram, உங்களோட journey ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. கோவிட் டைம்ல ஆரம்பிச்ச ஜர்னி அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கம்பெனிக்கு வேண்டி அவருக்கு வேண்டி கான்டென்ட் அந்த வேலையை விட்டதுக்கு அப்புறம் 2023ல ஆரம்பிச்சேன். ஓகே. 2022 டிசம்பர். ஓகே. சோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ உங்களோட மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களோட வீடியோஸ்க்கு? உங்களோட வீடியோஸ்ல வந்து எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எந்தெந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கும்னு மட்டும் தான் போடுவீங்க இல்லையா? Mostly I target specific English mistakes, like region wise. Okay. It's like my goal is to eliminate mispronunciations and grammatical mistakes from India. Okay. I want all of us to speak clearly. Okay. I'm not talking about any accent change. Indian accent, clear eye, perfect eye. Okay. My idea, and then if you pronounce each and every word correctly in a sentence, then you have a decent accent. That's my idea. இது நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க? So I had 4,000 followers when I started. So Instagramல உங்க journey ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ 4,000 followers இருந்தாங்க. 4,000, yes. So 2023 to இப்போ 2025ல உங்களுக்கு எவ்வளவு followers இருக்காங்க? I have over 1.1 million. 1.1 million followers you have. So உங்களோட ரீச் வந்து மக்கள் கிட்ட ரொம்ப நல்லாவே இருந்திருக்கு. Yeah. உங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க மக்கள். நான் இங்கிலீஷ்ல வீடியோ பண்ணும்போது my content appeals to like everyone in India. It's not limited to Kerala. Okay. Pronunciation coachனா என்ன? What involves a pronunciation coach? What does that? How do you do that? See, there are certain rules to pronunciation. Okay. When you talk about Indian languages like Tamil, Malayalam, Hindi, all these languages are phonetic languages. Okay. English is a non-phonetic language. Okay. Which means there's no relationship between, there's maybe little to no relationship between spellings and pronunciation. That is why pronunciation separate eye, we have to learn it. The learning should happen from schools, which unfortunately didn't happen. Okay. And that's where my role comes in. So instead of teaching normal people, why don't you go teach the teachers for them to teach good pronunciation to all the students? Yeah, most of my followers are teachers, English teachers. Okay. And so I've been doing that. I think like in these 1.1 million people, I think maybe more than 10% would be English teachers. How's pronunciation different from accent? That's a good question. ரொம்ப நல்ல question. அப்போ அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். அம்மாவை இங்கிலீஷ் வேர்டு தெரியுமா? Mom or mother. Mother. You said mother. You did not pronounce the R. That's the British pronunciation and you pronounced it with Indian accent. Okay. And the British pronunciation, mother, நீங்க Indian accentல pronounce பண்ணிட்டேன். Okay. Let's take the American pronunciation. American accent இல்ல. American pronunciationல அந்த R silent இல்ல. R pronounce பண்ணணும். So, American pronunciation, Indian accentல motherன்னு சொல்லும்போது this is how it sounds. Mother, ra. The ending sound is R. Okay. R. The tongue vibrates. R, ra. Okay. அது Indian accent தான். Mother. ஒரு American, இது American accentல் பேசும்போது it would sound somewhat like this. Mother. See, the difference is versus r. See, that's the difference. I get அது accent difference. Pronunciation wise ரெண்டுமே சரிதான். சரி. ஆனா இப்போ ஒரு American அதுன motherன்னு சொன்னா அது wrong. Even if with an American accent, he can say mother. That's wrong. Okay. That is incorrect. Okay. An Indian mother ன்னு சொன்னால் அது வந்து தப்பு தான். That is where the pronunciation comes. That is the pronunciation mistake thing. So you have to make sure that pronunciation சரியா போதும். Accent is not that important. Accent important இல்ல. Accent எப்படி வேணா இருக்கலாம். But pronunciation வார்த்தை ஒழுங்கா உச்சரிக்கப்படணும். And one more thing important
stuff that you have to understand about pronunciation is there is something called syllable stress. English ஒரு word பேசும்போது அதுல ஒரு part stress பண்ணி பேசணும். இது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அது அந்த ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா develop. 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. develop அதுல well ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். develop. ஒரு in American accent it would be develop. Indian சொல்லும்போது develop. Okay. well stress பண்ணா போதும். Indian accent இருந்தாலும் அமெரிக்கனா இருந்தாலும் பிரிட்டிஷா இருந்தாலும் well stress பண்ணணும். Okay. எங்க அழுத்தங்கள் கொடுக்கணுமோ அத கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். அதுதான் pronunciation. Okay. accentல சொன்னா இப்போ இந்த say developல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது மிஸ்டேக் தான். ஏது ஆக்சென்ட் ஆயாலும் that's a mistake. For example, if an American says develop, that's incorrect. But Indian says develop, that is wrong. Okay. Stress பண்ணனது செகண்ட் பார்ட் தான். Develop. It's a very good explanation from your side. I understand much better now. Yeah. Oh, thank you. Okay, let's move on to the next question. Yeah, ஏன் learners, beginners ரொம்ப struggle பண்றாங்க to like talk the language? Why do you think that is? Because of the lack of exposure. Okay. நம்ம ஏது லாங்குவேஜா இருந்தாலும் பேசி தான் learn பண்ணணும். Practice makes it better. Practice. Okay. பேசுறதுக்கு insecurities மூலம். See, when I was in college, I remember walking up to my friends and asking them, Englishல practice பண்ணலாமா? And they were like, no man. Nobody, exactly. I mean, I was Okay. And so that's what உங்களோட first step ஒரு new student கிட்ட ஒரு coach பண்ணும்போது உங்களோட first step என்னவா இருக்கும் ஸ்ரீகாந்த்? How do you analyze them? நான் பிகினர்ஸ் கோச் இப்போ பண்ணல. நான் ப்ரொவைட் பண்றது மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கம்மியாக்கணும். அதாவது டு ப்ரொனன்சியேஷன் ரிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு அனலைஸ் தேர் ஸ்பீச். ஓகே. அவங்க என்னதான் மிஸ்டேக்ஸ் காமன்லி மேட் மிஸ்டேக், எந்த சவுண்ட்ஸ்ல தே நீட் ஹெல்ப் வித், ஐ செக் தட். அண்ட் ஆல்சோ I teach them this concept called syllable stress. The stress பண்ண அது if you learn that அது கத்திட்டால் then your half of the job is done. ஏதாவது fun exercises or tongue twisters உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நீங்க கொடுப்பீங்களா? tongue twisters னு சொல்லும்போது 2 tongue twisters எனக்கு ஞாபகம் வருது. Okay. இப்போ நீங்க எனக்கு அத சொல்லி தரீங்க. நான் சொல்லி தரணும் உங்களுக்கு. So this one, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Wow, impressive. And there's another one which is Tim the Thin Twin Tinsmith. Tim the Twin Tin bro. Tim the Twin Thin Tinsmith. I didn't even understand what that means. Tim is a guy. Tim the Twin. Thin. Tinsmith. Tinsmith. Tin, the metal tin. Tinsmith, like goldsmith. Okay, I get it now. Yeah. Twin the. Not twin. Tim. Tim the Twin. Thin. Tinsmith. Tinsmith. Yeah. Okay. It's Tim the Twin Tinsmith. Yeah, that's correct. Okay. Good. So these are the 2 basic tongue twisters you give your students. These are my favorites. Okay. Are there any fun exercises you give to your students? I make them practice the vocal setting or mouth positions for certain sounds like this. For the TH sounds, you have to stick the tongue between the teeth. In Indian languages, ta sound, most people, this is how they make ta, right? But you have to stick the tongue between the teeth like this. Like more like this. It's something that you can hold. Not it's in words like thanks. Okay. Think. Okay. Non-native speakers மூலமா நிறைய mispronounce ஆகுற wordsலாம் என்னவா இருக்கும் ஸ்ரீகாந்த்? என்கிட்ட ஒரு லாங் லிஸ்ட் இருக்கு. எனக்கு ஒரு 2-3 சொல்லுங்க. லெட்ஸ் சே நீங்க என்னாலும் கன்ஃபார்ம் ஆக்கியா என்ன சொல்லுங்க அதுல? கன்ஃபார்ம் அதுக்கு அது நவுன் ஃபார்ம். கன்ஃபார்மிங்? No, the other. TION ஒரு confirmation. அது confirmation சொல்லுங்க. ஓ நாங்க சொல்லுவோமா? Okay, confirmation. You pronounce it correctly. அது confirmation தான். சரி. அந்த மாதிரி confirmation தான் correct pronunciation, but verb is confirm, noun is confirmation. Okay. அந்த மாதிரி consult, noun is consultation. Okay. Another one would be அந்த ஃபில்ம்ல ஹீரோயின் சொல்லுங்களா? ஹீரோயின் அது ஹெரோயின் தான். Okay. But heroin is a drug, right? The pronunciation is same. The spelling is the same. Spelling is not the same. Spelling is not the same. The pronunciation is the same. Okay. But the pronunciation. Oh, it's heroin with just N. N, that's the drug. Okay. Even the heroin actress. Okay. அது ஆக்ட்ரஸ் அல்ல. அதுக்கு மீனிங் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல லீடிங் கேரக்டர் தான். ஆக்ட்ரஸ் protagonist.
the protagonist, maybe the lady protagonist. Okay. Englishல ஏதாவது கத்துக்க ஹார்டான வேர்ட்ஸ் இருக்கா? Harder words recently ஒரு word and the question a different word for question, you know, query. Okay, people say query. Query, yeah. Okay. That's a difficult one. So the query கிடையாது, query. Yeah, query. It's a bit difficult to pronounce. Query. It's query. நான் வரல. அது difficult தான். Question சொல்லுங்க. அதான் easy. நானே உங்ககிட்ட question கேக்குறேன். நான் உங்ககிட்ட கத்துக்கல. அந்த மாதிரி you have replacement. For example, entrepreneur அந்த வாக்குக்கு you can say enterpriser if that's difficult to pronounce. So you have options. So கஷ்டமா சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு பதிலா அந்த வார்த்தைகளை மாத்தி வேற மாத்தி சொன்னா synonyms யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். Yeah, you can do that. Okay. Important question. Mother tongue influence break பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கலாம்? அதுக்காக we have to identify எந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு காமன் மிஸ்டேக் இஸ் லைக் the V versus W sound. Okay. For example, it's W-I-N-E is wine. V-I-N-E is vine. Wine and vine. Yeah. Okay. அந்த மாதிரி and then the was R sound. and was. Yeah. Vase. Yeah, vase. Okay. And vase, I mean, and that word can be pronounced in two ways. The one is vase. Vase is British. V-A-S-E. Yeah, it's vase in British English and vase in American English. Okay. Yeah. So I am right. You are right. You did not mispronounce. Okay. Okay. English language, English பேசுறதோ கரெக்ட்டா அந்த வேர்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதோ ஏன் முக்கியமான விஷயமா நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இன்டர்வியூ ஸ்டார்டிங்ல நீங்க சொல்லிருந்தீங்க I want to like eradicate this and these mistakes and நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் கரெக்ட்டா எல்லாத்தையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும். Why do you think it's important? Okay, let me ask you this question. நீங்க தமிழ், right? நான் ஒரு தமிழ் வேர்ட் ராங் ஆയി ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது. சேம் ரீசன். தமிழ் மாதிரி பேசணும். நான் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு தமிழ் தெரியாது. நான் ட்ரை பண்றேன் தமிழ் மாதிரி பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். மலையாளம் மாதிரி பேசணும். ஹிந்தி எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் அதுதான் சோல் இருக்கு. அந்த மாதிரி பேச ட்ரை பண்ணணும். It's not that we can achieve that level of fluency and accent, but try பண்றதுக்கு, you know, that's the right way, right? Every language has its own way of speaking, right? True, very true. அது ஒரு விஷயம். That's my personal viewpoint. அது மட்டும் இல்லை, English is a global language. Yes. When the Indian mispronunciations and wrong syllable stress, these things will work in India. Okay. If the other person who's listening to you is an Indian, it will work. You can get away with it. But if you're talking to a native English speaker or someone, you know, abroad, if you're out of India, then you need to have a neutral accent. இல்லைன்னா நீங்க பேசுறது அவங்களுக்கு புரியாது. Okay. Communication barriers வரும். Okay. அதுக்கு தானா ப்ரொனன்சியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். Okay. இந்தியாவில் அത്ര இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இந்திக்கு வெளியே நீங்கள் போய் யாருக்கிட்ட பேசணும். If you want to speak, I'm struggling with Tamil. So you need that perfect pronunciation or maybe a decent pronunciation. Okay. So நம்ம பேசுறது மத்தவங்களுக்கும் மத்தவங்க பேசுறது intelligibility. ஆனா நீங்க intelligible. It's like, you know, நீங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப மோசமான people won't be able to read it. அந்த மாதிரி அந்த pronunciation clear இல்ல, அது ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். கையெழுத்து எப்படி சரியா எழுதலனா யாருக்கும் புரியாதோ, நீ சரியா சில வார்த்தைகளை உச்சரிக்கலனா கேக்குறவங்களுக்கு புரியாது. So communication betterment பண்றதுக்கு உங்க கையெழுத்து உங்களுக்கு புரியும், ஆனா அது புரியாது. அந்த மாதிரி Indian mispronunciation, not saying accent, mispronunciations Indiaல யூஸ் பண்ணா புரியும். Okay. அந்த native English speakers புரியாது. அந்த ஒரு I have a friend who is an Australian. He is an Australian English teacher. His name is Jared. So he had come to Kochi to meet me and அவங்க சொன்னா அவங்க ஏர்போர்ட்ல யாரோ அவங்க கிட்ட visa. They asked visa. He didn't understand. Okay. Visa. For him, you have to say visa. Yeah. These people, he is the one who told me that ninga native English speakers, you should look at them, or you should treat them as people with hearing disabilities. That's what a native English speaker told me. They don't listen to the sounds. They listen to the pattern, the rhythm, the stress. They are listening to the stress. So if you let's say misplace the stress, they wouldn't be able to understand you. Okay. இப்போ பர்சனலா வந்து உங்ககிட்ட as a pronunciation coach, உங்ககிட்ட வந்து நான் கோச்சிங் எடுத்துக்கிறதுனால என்னோட pronunciations என்னால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? Absolutely. Okay. நீங்க என்கிட்ட ட்ரைனிங் பண்ணும்போது I will make sure that you won't mispronounce a word on my watch. நீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் காமன்லி மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் உங்க ஸ்பீச்ல அதெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிடும். ப்ரொனன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆக்குது டிப்ஸ்
I'll provide you with. And there are rules irukka. Then there's a curriculum. Unfortunately, Indian schools la and curriculum illa. இதுக்காக ஒரு YouTube apps-ஓ இல்ல வேற ஏதாவது tools இருக்கா? நான் build பண்றேன் ஒரு app. I'm in the process. Okay, currently you're building an app. We're building an app. I'm building a whole academy. Tell us about it. I mean, it's like in the beginning phase, so okay. Yeah. So that's going to be a startup. Yeah. இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு app-ஓ tool-ஓ கிடையாதா? Not that I know of. India, okay. I haven't seen anyone doing that. Yeah. Okay, so you're trying to build an app for pronunciation, yeah, coaching. There'll be an app, everything. There's going to be a whole course for it. Are you keeping it a secret? You're not telling us what it is. I mean, you'll get to know that soon. We will get to know about it soon. I'll be releasing it maybe in the next couple of months. We'll keep following you on Instagram and social media pages for us to know it then. Just by watching movies, இல்ல இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கறதுனாலயோ இங்கிலீஷ் பாட்டு கேட்கறதுனாலயோ மட்டும் ஒருத்தவங்களால இங்கிலீஷ் நல்லா பேச முடியுமா? முடியும். அந்த மூவி காணும்போதும் மியூசிக் கேட்கும்போதும் உங்களுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் செட் பண்ணணும். Not just enjoying the plot, enjoying the tune, the music. எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் செட் பண்ணிட்டு இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யும்போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி you need to have an intention. Okay, so கேட்க உங்களால அதை கத்துக்க முடியும், பேச முடியும். Otherwise you get so carried away by the music and that happens, right? Okay. So you have to set an intention. எந்த பண்ணும்போதும் இன்டென்ஷனா பண்ணியால் it will work. So mindset பண்ணிட்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம் அப்படின்றீங்க. Exactly. So people ask me English பேசுறதுக்கு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். ப்ராக்டிஸ், ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ், வாட்சிங் மூவிஸ், ரீடிங் புக்ஸ் இது கன்சிஸ்டன்ட் ஆகி லாங் டர்மில் பண்ணி get the results. Very true. எனக்கு ஒரு பர்சனல் டவுட். இப்போ இங்கிலீஷ் படங்கள் பார்க்கறது மூலமா நம்மளால இங்கிலீஷ் நல்லா கத்துக்க முடியும் நீ சொல்றீங்க. பட் இப்போ சப்டைட்டில்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ நான் இப்போ சப்டைட்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சப்டைட்டில் மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தா அது மூலியமாவும் எனக்கு கேட்டு கத்துக்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்கா? Definitely, because when நான் இங்கிலீஷ் மூவி வாட்ச் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் சப்டைட்டில் இல்லாமல் ஒன்றுமே புரியல. சப்டைட்டில் முக்கியம் தான். இட்ஸ் லைக் அ க்ரஷ், ரைட்? So you need it. Initially watch the movie with subtitles. Maybe you can watch it again. Okay. Second time watch பண்ணும்போது subtitle off பண்ணி watch பண்ணு. Okay. That's how you can do it. That's a good tip for us. Okay. முக்கியமான கேள்வி. Yes. English global language-ஆ டாமினன்ட்டா எப்பயுமே இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? That's what it looks like. Yeah. இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அதுதான் prediction. Okay. And do you have any other language that can replace English? See, I don't have any idea. This is just a question to an expert. To a language expert. I can't predict that, but yeah, mostly yes. I don't think any other language can achieve what English has achieved, because it will take a lot of time. Okay. Yeah. Even now we're struggling to learn English. Even now, despite English being the global language, what if another language replaces English? Okay. We have spoken that language academies all around the globe. Yeah. Okay. Also, one more doubt which I forgot. Wait. Okay. Yeah. As a language expert, நீங்க ஏன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்க? ஏன்னா இந்தியாலயே நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. Apart from your mother tongue, what other languages do you know to speak? I speak Malayalam, which is my native language. Okay. English. Okay. Hindi. Okay. ஒரு 3-4 years Maharashtra இருந்தது. That's why I can speak Hindi. Tamil, இந்த மாதிரி broken Tamil. broken Tamil பேச. இல்ல இப்போ உச்சரிப்பு முக்கியம், pronunciation முக்கியம்னு நினைக்கிறவரு எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே அது முக்கியம்னு நினைச்சு நிறைய லாங்குவேஜ் கத்துக்க ட்ரை பண்ணி ஒரு மல்டிலிங்குவலா இருந்திருக்கலாமே. Why not? Because I told you the reason why I started learning English, the Spider-Man movie was பண்றதுக்கு எனக்கு movies ரொம்ப பிடிக்கும். Okay. Movies and Hollywood movies ரொம்ப பிடிக்கும் in terms of scale. Hollywood movies like English movies ரொம்ப பிடிக்கும். Okay. English movies watch பண்றதுக்காக நான் English. That was the initial. ரஜினி படம் பார்க்கும். ரஜினி தலைவர் படம். Okay. ரீசெண்டா என்ன படம் பாத்தீங்க? தமிழ் படமா? தமிழ் குட் பேட் அண்ட் அக்லி. I watched Good Bad Ugly. Good Bad Ugly. Okay. Just me. என்னைக்காவது ஒரு ஆக்டருக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண கோச் பண்ணிருக்கீங்களா, ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்ரீகாந்த்? Yes, I'm already coaching an actor. Okay. A Malayalam actor. யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? I'm sorry, I can't reveal that. இது ரிவீல் பண்ண முடியாது. எதுக்காக அது ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்டா?
Script-க்காக இல்ல. Yeah, it's for like improving the pronunciation. Basically அவங்க வந்து day to day lifeல பேசிறதுக்காக pronunciation like not on a daily basis. It's for he speaks English. He's fluent, but he wants to like refine it. Nice. Reduce the MTI. Okay, நிறைய cricketers வந்து இந்த மாதிரி I think even cricketers or so many people they take help of an accent coach or a language coach too. They do that, yes. Okay. Because of the post match presentation ceremonies, yeah, they have to do that. Okay. இந்த ஃபீல்ட் பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியல. எவ்வளவு language coaches இருக்காங்க இந்தியால ஸ்ரீகாந்த்? Pronunciation la. Language coaches there are like lots of them. Lots of them. Yeah. Okay. What about pronunciation coach? I don't know. I mean, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற யாராவது pronunciation coach இருக்காங்களா? I don't think so. I haven't come across anyone who does that. Okay, na romba unique-ஆன ஒரு field-ஆ இருக்கு. Yeah, because I'm obsessed with pronunciation. Even like when I used to work for that spoken English company, I have this liking for making videos about pronunciation. They be like, you make grammar videos as well. I was like, I love this. Okay. And then I made an entire community of people who are into pronunciation. Yeah, on Instagram. No, because it's a very unique field and I want to know if there are, because I think there's some people are following my footsteps. இது உண்மையான ஒரு career-ஆ pronunciation coachன்றது உண்மையான Indiaக்கு வெளிய I have like seen native English speakers teaching pronunciation. There are people who do. There are people who Indiaக்கு like native English speakers, Americans and Brits. Okay. So மத்த நாடுகள்ல America I'm like completely like focused on this thing. Okay. Pronunciation errors வந்து confidence-ஐயும் job opportunities-ஐயும் affect பண்ணுதா ஸ்ரீகாந்த்? To an extent, yes. Yes. But if you have like proper pronunciation, then it will give you an edge, right? A competitive edge. Let's say if you're interviewing someone and they are constantly mispronouncing certain words, as opposed to you're interviewing another person who's confident and he has perfect pronunciation. Which one would you choose? Confidence. The second guy, right? Yeah. Who is pronouncing it. No, I said a person who is confident enough to take up the job. நானா இருந்தா ஒரு confident person தான் choose பண்ணுவேன். So let's say both of them are equally talented. Okay. In terms of their technical skills. Okay. Equally confident when it comes to their presentation skills. Okay. But one guy is misusing some mispronounced words in his speech. The other guy is pronouncing the same words correctly. Which one would you choose? Of course, the person who is correct. That's the difference. Okay. Having a good pronunciation makes. ஆக்சன்ட்னாலேயோ ப்ரொனன்சியேஷன்னாலேயோ தப்பு பண்ற ஆட்களுக்கு அதனால ஜட்ஜ் பண்ணப்படுற ஆளுங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும்? Not everybody is perfect unless you are a native English speaker, of course. So you don't have to be insecure. Everybody is like, see, if let's say you're having a conversation with me in English, you're not judging me. You are just in your head. You want to look good. You want to sound good. That's what everybody thinks. No one is judging you. Okay. It's you who's judging yourself. That's it. So just actually be. True. Right. I'm actually very scared that you might judge me. Yeah, and you're worried about your looks. Yeah. Thanks. Right. I can see that. So everyone is like self-obsessed these days. Okay. So they don't have time to judge you or think about how fluent you are or judge your speech. No. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கரெக்டா பேசணும்னு சொல்ற நீங்க அவங்களோட மதர் டங்கையும் கரெக்டா பேசணும்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கீங்களா யாருக்காவது? No, English correctly பேசணும்னு நான் I don't advise anyone. No, your profession is that. See, I do that. People have this thing where they're like they're scared to talk to me in English. Okay. Like, Ninga, you'll correct me. No, I won't correct you. I don't do that. Okay. I only do that in my videos. That's my profession. And in real, even if you mispronounce words in front of me, I don't care. As long as it's intelligible, I'm okay with it. Okay. I don't judge anyone's accent. I don't judge anyone's looks. No, but have you ever advised somebody to talk their mother tongue correctly? No. 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 Okay. No. Let's do one quick rapid fire round and finish the segment, okay? Yeah, sure. Takku unga mind ku varudhu. One English word people always mispronounce. Purchase. Purchase. Okay. Enna solluvaanga adha? Purchase. Purchase solluvaanga. Okay. The first part first question. Purchase. Okay. Most fun or strange pronunciation request you have received? Okay, recently there's this guy who's been asking me to pronounce this word, which is apparently, I guess, the longest word. Not sure. Yeah, the word is supercalifragilistic. Not that one. This one is like, I think
pneumonia ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Can you say that again? Pneumonia ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. So I've planned a script for that video, but I haven't been able to upload it. Maybe so this he can watch this interview. Yeah, please do, and I will get to know about that word later. Yeah, it's the name of a lung disease, if I'm not wrong. Your favorite sound in English? My favorite sound, the TH sound. Okay, that's your favorite sound. Yeah. Can you mimic a commonly mispronounced word the wrong and the right way? So the wrong one would be sincerity. Okay. The right is sincerity. Sincerity. Yeah. Okay. I think recent videosல நீங்க இத போட்டுருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இத பத்தி. Okay. Quick tip to instantly sound clearer. Speak slowly. Speak slowly. Reduce the pace of your speech. Okay. Thank you. One word that's a giveaway of someone's original accent. For example, நீங்க மலையாளின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிரும். Yeah. Make them pronounce the word quick. Okay. Why? Malayalis, they tend to say, not everyone, they say kyuk, or Okay. quick. I think Malayalis also have this O pronunciation. Oh, yes. Okay. I have this thing where they might pronounce the word hope as hop. Okay. It can happen, yeah. Okay. Thank you so much, Shrikant. I think I'm done with the questions here. Okay, We done. have learned a lot in this interview, Yeah, and pleasure. I feel really good having this conversation with you. Thank you so much for your time. Thanks for having me. Thank you, Shrikant. இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் pronunciation coach ஸ்ரீகாந்தை மீட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கற்றுக்கிட்டோம். I will see you guys next time. Until then, this is Priya Nadurai signing off.